Welcome to class 11 physics for HSC, CBS and IC students. And this is chapter 7, motion of system of particles and rigid body. And today this is class number P57, comparison between translatory motion and rotatory motion. Comparison between translation and rotation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനും റൊട്ടേറ്ററി മോഷനും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ പഠിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് താരതമ്യ പഠനം? അതായത് പ്രധാനമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനിൽ മാസാണ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. റൊട്ടേറ്ററി മോഷനിൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ് റൊട്ടേഷൻ ഇനർഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്വൽ ടു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇൻ റൊട്ടേഷൻ. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മാസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് ഇക്വലൻ ടു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. അതുപോലുള്ളൊരു കമ്പാരിസനാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. So comparison of translational and rotational motion. Rotational motion in the formula for rotatory motion are similar to those of translatory motion. The formula for rotatory motion are similar to those of translatory motion. The following table represents the analogy between corresponding quantities of translation and rotational motions. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ചില സംഖ്യകളാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ്റെയും റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി തരുന്നത്, കമ്പാരിസൺ തരുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ പോകുക, ഒരു കാറൊക്കെ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാറിൻ്റെ വീല് കറങ്ങുന്നതിനാണ് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രണ്ട് മോഷനും തമ്മിൽ എന്താണ് സാമ്യം? ഈ കാറിൻ്റെ വീല് കറക്കവും കാറിൻ്റെ മൊത്തം മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ? വളരെ സാമ്യമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലേ കാറ് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ, ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ട് തമ്മിൽ വളരെ സാമ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനിലെ ചില ക്വാണ്ടിറ്റികൾ, റൊട്ടേറ്ററി മോഷനിലെ ചില ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ്. വി സി സം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ. ഇൻ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ വി കൺസിഡർ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ ഓർ എക്സ്. ഇൻ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ദി ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് തീറ്റ. Linear velocity v, angular velocity here is omega. Linear acceleration a, angular acceleration is alpha. Force F, torque tau, mass m, moment of inertia I, linear momentum p, angular momentum L. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിക്കുന്നു, അതേ രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്ററി മോഷനിലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ഏതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്ററി മോഷനിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുക. ഫോഴ്സിന് ലീനിയർ മോഷനിൽ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൊട്ടേഷനകത്ത് ടോർക്ക്. മാസ് എമ്മിന് പകരം ഇവിടെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആയി. നമുക്കറിയാമല്ലോ, മാസാണ് ഇനർഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനിൽ. ലീനിയർ മോഷനിൽ, റൊട്ടേറ്ററി മോഷനിൽ റൊട്ടേഷൻ ഇനർഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐ ആണ്, മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയാണ്. അപ്പോൾ ആ പറയുന്നതൊരു കമ്പാരിസനാണ് കേട്ടോ, കമ്പാരിസൺ. അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് ചില ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കുക. യു സി സം അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് വാല്യൂസ്. ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ ദ ഫോർമുല ഫോർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സിംപ്ലി ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ദ അനലോഗസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഫോർമുല ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓർ ലീനിയർ മോഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനിലെ ക്വാണ്ടിറ്റികളൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി. എക്സാമ്പിൾ 1, ലീനിയർ മൊമെൻ്റ് പി യൂസുകൾ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എം വി. എമ്മിന് പകരം നമ്മൾ ഐ കൊടുക്കണം, വിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഒമേഗ കൊടുക്കണം. റൊട്ടേഷനിൽ എമ്മിന് പകരം ഐ, മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, വിക്ക് പകരം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കൊടുത്താൽ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കുക. റീപ്ലേസിങ് മാസ് ബൈ എം ആറ്റ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ, ആ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ബി ബൈ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ. റീപ്ലേസിങ് മാസ് എം ബൈ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ, ആ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വി ബൈ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ. വി ഗെറ്റ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എൽ ഈസ് ഐ ഒമേഗ. അപ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എൽ ഈസ് ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ റിലേഷൻ പി ഇസിക്കൽ എം വിക്ക് പകരമുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ്. പി ഇസ് എം വി ലീനിയർ മോഷനിലെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനിലെ റിലേഷനാണ്. അടുത്തത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? എമ്മിന് ഒരു ഐ, ബിക്ക് ഒരു ഒമേഗ. നൗ റീപ്ലേസിങ് മാസ് എം ബൈ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ ആൻഡ്
linear velocity v by angular velocity omega, we get rotational kinetic energy is equal to half a omega square. അതായത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിന് പകരമുള്ള റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വലൻ്റ് ഫോർമുലയാണ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അടുത്ത നമ്പർ 3, വർക്ക് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ. വർക്ക് is equal to force into linear displacement, F into S in translatory motion. Now we replace F by torque and S by angular displacement theta. Then we get for rotational motion W is equal to tau theta. അപ്പോൾ W is F into S ന് പകരമുള്ള റിലേഷനാണ് റൊട്ടേഷനകത്ത് W is equal to tau theta. നമ്പർ 4, ലീനിയർ ഇമ്പൾസ്. ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയും. ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഓർ F into delta t. And in rotation we replace force by torque, we get time by time itself, we get angular impulse is equal to tau into delta t. That is the method. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, യു കമ്പയർ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ. ഇപ്പോൾ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ മുകളിൽ കാണുന്ന പോയിന്റെല്ലാം പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, മാസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇൻ റൊട്ടേഷൻ, യു പ്രൂവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പി ഇസ് എം ബി, എൽ ഇസ് ഐ ഒമേഗ. കെ ഇസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ, കെ ഇസ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പറയാം, വർക്ക് ഈസ് എഫ് ഇൻ ടു എസ്, വർക്ക് ഈസ് ടോ ഇൻ ടു തീറ്റ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ എമ്മും ഐ ആയിട്ടുള്ളത് എഫ് ഈസ് എം എ, ടോ ഈസ് ഐ ആൽഫ, അങ്ങനെ പറയാം. ഒരു 3 പോയിൻ്റ് ഇതാണ്. എമ്മും ഐയും കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള 3 പോയിൻ്റ്. എഫ് ഈസ് എം എ, ടോ ഈസ് ഐ ആൽഫ. അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഐ വന്നു. മറ്റേത് ആക്സിലേഷൻ. പിന്നെ അടുത്തത് മൊമെൻറ്റം പി ഈസ് എം ബി, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എൽ ഈസ് ഐ ഒമേഗ. മൂന്നാമത്തത് കെ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ, ഇപ്പുറത്ത് കെ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ 3 റിലേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, when we compare the 3 relations, we can see that the mass is identical to moment of inertia I in rotation. In അടുത്ത കേസ്, moment of inertia in simple cases, moment of inertia of rigid bodies. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ചില വസ്തുക്കളുടെ moment of inertia എക്സ്പ്രഷനാണ്. എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, ഡെറിവേഷൻ വേണ്ട എന്ന് സിലബസിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. We need only study expressions and we need not study the derivations. So what are they? Thin rod, length L, mass M, axis taken. You remember the moment of inertia is axis dependent. If axis changes, the moment of inertia will change. So when we say moment of inertia, we have to mention the axis of rotation. So here body is thin rod, length L and mass M. We consider the axis perpendicular axis of the rod passing through the midpoint. The figure is shown here. The relation for MI is ml square by 12. ml square by 12. Next is thin circular ring. M is mass, R radius, MI about diameter. It is equal to 1 by 2 mr square. MI of a ring about a diameter is 1 by 2 mr square. Next is circular ring. Radius R, mass M, perpendicular to plane at the center. The axis passing through center, MI is equal to mr square. Then comes circular disc. Radius R, mass M, axis is diameter, I is equal to 1 by 4 mr square. Circular disc. Again circular disc, the axis is perpendicular to the plane. In that case, I is half mr square or mr square by 2. Now hollow cylinder, axis of cylinder, MI about the axis of cylinder, that is mr square. Next is salt cylinder, axis perpendicular, axis along the axis. MI is half mr square. Sphere of radius R, mass M, MI about the diameter, its value is 2 by 5 mr square. These formula you remember, and we have to apply this formula
in doing problems. അപ്പോൾ അത്രയും ഫോർമുല എന്ന് പഠിച്ചോളണം. ഫോർമുല മാത്രം പഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ തിയറി ഒന്നും വേണ്ട, ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഇനി 2 പ്രോബ്ലം കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് 20 കിലോഗ്രാം ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ എ സർക്കുലർ path of diameter 0.20 meter at the rate of 100 revolutions in 3 seconds. Find. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്, മാസ് 20 കിലോഗ്രാം ആണ്. 20 കിലോഗ്രാം ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ, ഡയമീറ്റർ 0.2 മീറ്റർ ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ 100 revolutions in 3 seconds ആണ്. Find the rotational kinetic energy of the body to angular momentum of the body. Body pi square value is given. In order to calculate pi square is given 9.86. Solution. Mass of body M is 20 kilogram. Radius of circular path is radius diameter by 2, 0.20 by 2, that is 0.10 meter. 10 meter. Number of revolutions per second 30 by 3 revolutions per second. Angular velocity omega is 2 pi n. If frequency is given, then omega is 2 pi n or 2 pi f. So 2 pi into 100 by 3, that is 200 by 3 pi radians per second. Radians per second is the unit of angular velocity. Moment of inertia of body, I is mr square. Body is rotating. So the ringing formula is sufficient. I is mr square. 20 into 0.10 square, that is 0.20 kilogram meter square is the answer. The rotational kinetic energy, K is half omega square, half into 0.20 into 200 pi by 3 square. That you simplify, we get 4.382 into 10 raised to 3 joule. Answer. Again, there is angular momentum of body L is I omega, that is 0.20 into 200 by 3 pi. That is 0.20 into 200 into 3.14 by 3, which is equal to 41.87 kilogram meter square per second. Next problem. A mass of 2 kilogram is rotating in a circular path of radius 0.8 meter with an angular velocity of 44 radians per second. If the radius of path becomes 1.0 meter, find the new angular velocity. Initially a radius is given, and when the radius changes, we have to find the new angular velocity. ആദ്യം ഒരു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. റേഡിയസ് പാത്തിൻ്റെത് മാറിയാൽ പുതിയ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. You will hear that is the angular momentum L of mass is conserved. Angular momentum മാറ്റമില്ല. That is L is I omega constant. That is I1 omega 1. We take as 2 cases. I1 omega 1 is I2 omega 2. Omega 2 is I1 omega 1 by I2. Here I1 is m r1 square, that is 2 into 0.8 whole square, that is 1.28 kilogram meter square. Omega 1 is 44 radian. It is given. I2 is m r2 square 2 into 1.0 square, that is 2 kilogram meter square. New angular velocity omega 2 is 1.28 into 40. Angular velocity remains same, 1.28 into 40 by 2, that is 28.16 radians per second. Radians per second, angular velocity. Radians per second you write. When we write the unit of angular velocity, we have to write radians per second. And these are some direct questions from this class. Direct questions. Compare translatory motion and rotatory motion. Question number 2. Show that mass in translation is identical to moment of inertia in rotation. ആ 3 പോയിന്റ് ഏതൊക്കെ പോയിന്റാണ്? F is ma, tau is I alpha, first point. Then P is mv, L is I omega, second point. The third point എന്താണ്? K is half mv square. Rotation at K is equal to half omega square. When we compare these two formulae, we can see that m is identical to I. Next question. Linear momentum is given by P is equal to mv. What is the corresponding expression in rotation? Rotation അത് വരുമ്പോൾ
L is equal to I omega എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. L equal I omega. Number 4, give the expression for mi of a circular disk. We have written there are two axes we consider. Circular ring, diameter and perpendicular axis. Circular disk, diameter and perpendicular axis. For a circular ring about diameter, it is mr square by 2. About perpendicular axis, mr square. For circular disk about diameter, mr square by 4. About the perpendicular axis, mr square by 2. That is all with your 57th class. We continue with more problems from this chapter. Thank you very much.